أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. النهارده إن شاء الله معادنا مع القصة بتاعتنا زي ما احنا عارفين اللي هو The Prisoner of Zenda اللي هو سجين زندا. لو انتم فاكرين مع بعض توقفنا في شابتر 1 إنه راسندل كان in زندا when he was walking in the forest and then fell asleep and he slept under some trees. When he woke up, he saw the king. They were face to face. تنين كانوا مع بعض face to face. Rasendel and the king. They were surprised. Also the king. He was very, very surprised because he didn't expect to see his double. بيسمي راسندل قال عليه his double because they were identical twins. إن هما التنين تقريبا identical twins يعني لو كانوا توأمين متشابهين في كل حاجة. So when the king asked first, who is this gentleman? Who is this gentleman? هو ده. This person. Who is this gentleman? While the king was talking with friends, Rasindel began to examine also the king. He saw and he realized that the king's mouth was less wide. بيقول إنه the king's mouth was less wide and أقل عرضا. While Rasendel's face was thinner. كمان Rasendel's face was thinner. كان نحيف. Also, Rasendel was taller, about 1 cm or 2 centimeters. These were the difference. لو جاب له سؤال قال what are the difference between the king and Rasendel. يقول Rasendel ماله face was thinner كان نحيف while the king mouth was less wide. Rasendel was taller about 1 or 2 centimeters only, but almost they were identical twins. ولكن تقريبا they were identical twins. Then the king asked Rasendel, what's your name? He said that his name was Radolf Rasendel and he was going to attend the coronation. وقال له انه he was going to attend the coronation at ثالثة في العاصمة ثالثة. The king was surprised. He said to Sack and Fred, what would my brother Duke Michael think if he saw us too, if he saw us together? يعني لما حيشوفنا my brother أخويا Duke Michael, what would he think? حيعتقد إيه فينا? If he saw both of us إحنا التنين, he doesn't know who is the real king. مين فينا the real king? So at this time we saw that Fred suggests مقترح that إنه Rasendel shouldn't go to ثالثة and he shouldn't attend the coronation. So the king was surprised and he looked at Saul. What do you think? He said, that's right, I agree. And at this time, Rasendel told the king, okay, don't worry, I will leave Ruritania today. I will leave. خلاص أنا حترك البلد حترك Ruritania and leave Ruritania today. But the king invites Rasendel for dinner. He asked him to come for dinner and he told him that now he is living in a hunting lodge. This hunting lodge belongs to Duke Michael. هذا المنزل ده بيخص Duke Michael. It is small. Okay? And when they enter into this house, the hunting lodge, there was a long table. شافوا a long table. It was full of delicious food. ممنوع with delicious food. And there were 2 servants. لقوا هنا 2 servants. One of them is the king's servant. واحد فيهم يعتبر king's servant يعني خادم الملك. His name is Joseph. هنعرف إن اسمه ده Joseph. And the other servant is Johann. طبعا فاكرين جوهان
تمام؟ جوان ده إنه مين؟ دوك's servant. دخلهم لدوك مايكل. وراسندر went into small n. لما راسندر وراح في small n and into the old woman and her daughter. He said, who is talking about Duke Michael? This is Johan. Because Johan is Duke Michael's servant. When Rasender and the king and Sabt and friend went into this hunting clothing and saw this long table, they began to eat, especially the king. And Rasender also, Rasender was very hungry. كان جوعان after a long way بعد المسافة اللي مشاها مسافة طويلة. He was very hungry and the food was delicious, so they ate a lot. بدأ ياكلوا ايه؟ كتير جدا جدا. And after they finish, بعد ما انتهوا كمان هتلاقي جوزيف borrowed جاب لهم some cakes كمان بعد cake. And he said that Duke Michael told him to bring this cakes for the king. وقال له ده ان دوك مايكل هو اللي طلب منه ان يجيب له او يقدم this cake for the king للملك. So the king began to eat as if he didn't eat anything before. بدأ ياكل تاني بسرعة كده واكل شره كما لو كان ايه he didn't eat anything ما اكلش اي حاجة قبل كده. بينما راسندر took only one cake, a piece of cake. ده راسندر يبقى اكل راسندر بس خد ايه a piece of cake يعني قطعة واحدة بس cake. And Sabt and Fred didn't eat مرضوش ياكل cake. And told the king that they had to get up tomorrow. Get up كان لازم يستيقظوا early لأنه في زي ما قلنا they are going to attend the coronation. عشان كده they advise the king not to eat too much ما ياكلش. But as we know بس زي ما احنا عارفين that the king loves eating دايما بيحب ايه eating and food and he preferred it بيفضل على work عن العمل. عشان كده he began to eat a lot بدأ ياكل a lot of cake. So what is the effect of eating the cake؟ طب ايه النتيجة؟ what is the effect؟ ايه تأثير the cake on Rasender and the real king؟ طبعا on Rasender هنلاقي the next time I was in the morning في الصباح Rasender was asleep كان ايه asleep he didn't get up ما قدرش يقوم ما قدرش يستيقظ. so Sabt هيعمل ايه pour water هيصب water ميه كده a bucket هيجيب bucket يعني دلو او جردل كده and pour water on his face. so when Rasender woke up قال isn't that funny يعني الشيء ده هالشيء ده يعني لا يدعو الى الضحك. ساعات بيقولوا it was the only way to get you up or wake you up. قالوا احنا ما قلناش حاجة this is the only way يعني هذه هي الوسيلة الوحيدة to make you get up عشان نخليك get up عشان تستيقظ. and now it is 5 o'clock دلوقتي الساعة 5 it is 5 o'clock. قالوا 5 o'clock it is too early الوقت مبكر ما انت ليه مصحيني من دلوقتي؟ لأن Sabt and Fred were worried كانوا قلقين. so they took Rasender قالوا له تعالى معانا and took him to the king's room ودوه لمين؟ للحجرة where the king was sleeping اللي كان نايم فيها the king. what did they find؟ ايه وجدوا هناك؟ they found the king was lying on the floor. يقول ماله؟ lying مرمى على الأرض. his face was red وشه كمان ايه was red احمر. تمام he was breathing heavily كان يتنفس slowly ببطء and heavily بصعوبة. تمام Rasender felt his pulse كمان بدأ يشعر يتحسس his pulse. he was so weak كان ضعيف جدا and slow وبطيء. ده كله نتيجة ايه the effect of eating the cake. But what does they conduct؟ ايه اللي استنتجوه من ذلك؟ إن the cake was poisoned. إن الكيك ده ماله was poisoned يعني كان مسموم. Okay. طيب what did they do؟ في اللحظة دي Sabt and Fred were in a critical situation. كانوا في موقف صعب. ليه؟ لأن قلنا now it is 6 o'clock دلوقتي خلاص رجعت الساعة 6 and they must be in
ستريل. المفروض دلوقتي يكونوا يعني at 9 o'clock الساعة 9 لازم يكون in ستريل في العاصمة. And the king now was lying on the floor. What did they do? So Fred suggested, اقترح that we should bring a doctor. نعمل ايه؟ bring a doctor يعني نروح نحضر الدكتور، نجيب له دكتور. But Sato said, no, this is not a good idea. مش فكرة كويسة. Why? Because there is no doctor for 15 kilometers. عشان نجيب دكتور there is no doctor. مفيش طبيب من هنا إلا على بعد 15 kilometers 15 كيلومتر. And even 1,000 doctors wouldn't make the king better that day. ده احنا لو جبنا له مش 1 دكتور 1,000 يعني لو جبنا له 1000 دكتور النهارده wouldn't make him better مش هيخلوه يتحسن as that day في اليوم ده. It is not a good idea. So Fred suggested another idea. اقترح فكرة تانية. What is this idea? He said we can go to Srelso and tell the people that the king was ill. يعني نروح هناك بهذه العاصمة and tell the people ونقول للناس هنقول لهم ايه the king is ill إنه الملك بتاعنا ماله is ill مريض and we can make use of it وممكن نستفيد من الموقف ده. الناس هتقدر الظروف. ولكن سابت also refused رفض. قال no. Why? Because if the king أو if rather في alphabet ده wasn't be a king wasn't crowned إذا لم يتوج today في اليوم ده he would never be a king. عمره ما هيبقى ملك تاني. لازم. And why? أقول why? Because all the people are waiting for that day. ده الناس كلها مالها are waiting منتظرة اليوم ده. And also the army الجيش كله برضه are waiting منتظرين. And also Duke Michael is waiting. يبقى الناس دي كلها قاعدة منتظرين اليوم ده the coronation الاحتفال ويجي الملك هنا ما يحضرش. Okay? So the people wouldn't be happy. هيبقى ايه؟ wouldn't مش هيبقوا سعداء. Okay? وبعدين what happened؟ ايه اللي حدث؟ ايه النتيجة؟ أكيد ايه؟ the cake is poisoned. إن قلنا الكيك ده مسموم. طب who poisoned it؟ who poisoned the king؟ يبقى مين اللي سمى الملك؟ نتوقع مين؟ قلنا مفيش حد غيره هو بس. مين هو ده؟ دوك مايكل. دوك مايكل poisoned the king. هو اللي سمى الملك. طب why؟ Because he wanted to be the king himself. لأن هو نفسه عاوز يبقى إيه؟ the king. هو اللي عاوز يبقى الملك. عشان كده he poisoned his brother. راح سمى أخوه to be the king عشان يبقى الملك نفسه. طب what would happen؟ هيحصل إيه بعد كده؟ South suggests oh I have an idea. أنا عندي فكرة. إيه الفكرة دي؟ إنه راسندر attend the coronation. ناخذ راسندر ده ونخليه هو يعمل إيه؟ replace the king. يحل محل الملك. فين؟ at the coronation. في الاحتفال بس في التتويج. يعني ناخذ راسندر ونوديه سريلسر العاصمة ونخليه وندرس ونلبس الملابس نفس ملابس الملك زي كده ويروح هناك ويحضر ذا كورونيشن از ذا كينج كما لو كان هو نفسه ذا ريال كينج الملك الحقيقي. هو عشان طبعا ايه سزاد دوك مايكل wouldn't be a king عشان ما يخلوش دوك مايكل wouldn't be a king. طب هل راسندر هيقبل or not؟ طبعا at first he said this is impossible. قال الكلام ده ايه؟ impossible مستحيل. Why? For 3 reasons. 3 أسباب. Number 1 he said people would realize that I am not the real king. People would realize الناس هتدرك الناس أول ما هتشوفني that he is not the real king. يا عمي ده مش هو الملك الحقيقي بتاعنا. سببته why? Because he is an Englishman. ده راجل إنجليزي
بينما the king الملك بتاعنا from Ruritania. He is not Ruritanian. He is an Englishman. Number 3. Rasenda said, if the king knew, بيقول لو الملك صحي بعد كده and knew وعرف that I took his place أنا حليت محله, he would be angry. ده هيزعل مني, هيتضايق مني. بس ساعة ذات يقول له our country needs a king. يقول له بس الدولة بتاعتنا محتاجة a king. لازم في الوقت ده النهارده بالذات يكون في عندنا king. ده كلام مين؟ كلام سعد. طب النتيجة هل راسندل هيقبل accept or not؟ ده اللي هنشوفه إن شاء الله في الحلقة الثانية. أوكي، دلوقتي هنشوف مع بعض الأسئلة على الجزء اللي إحنا شرحناه. نمبر 1 بيقول who was Joseph؟ قلنا جوزيف ده يطلع مين؟ هل هو the king's personal advisor المستشار الملك، ولا the king's personal servant ولا خادم الملك، ولا duke's servant خادم دوك مايكل، ولا duke's brother أخوه؟ طبعا احنا انت فاكر قلنا في two servant كان two خدم من الخدم، واحد for the king والثاني for duke مايكل. مين اللي تبع ده king؟ اللي هو جوزيف. يبقى جوزيف يعتبر مين؟ the king's personal servant الخادم. أما يوهان اللي هو كان تبع دوك مايكل servant. Number 2. How did Sabt, Fritz and Rassendel justify معناه برروا أو عللوا the king's unconsciousness. unconsciousness يعني الإغماء بتاعه أو فقدان الوعي. لما لقوه فاقد الوعي نايم كده خالص قالوا إيه عليه؟ They thought he was in deep sleep إنه في نوم داخل في نوم عميق، ولا he was joking يعني بيهزر كده، ولا he was poisoned إنه حصل له تسمم، ولا he was thought to be dead ولا قالوا على ميت. لما قالوا إيه استنتجوا إيه إنه he was poisoned إنه حصل له إيه تسمم إنه هو ده مسموم he was poisoned. طيب number 3. What would happen if the king wasn't crowned at that day؟ إيه اللي ممكن يحصل لو the king wasn't crowned يعني لم يتوج في اليوم ده، لما راحش ما حضرش التتويج، إيه هيحصل له؟ هل سابت will be the king؟ سابت هيبقى مكانه؟ ولا هو نفسه the king he would never be the king؟ مش هيبقى طول عمره مش هيبقى king تاني؟ ولا the coronation would be postponed يعني تأجل، هل التتويج ده هيأجلوه؟ ولا the coronation would be in زندا هيحولوه ويجيبوه زندا؟ طبعا يقول لك هيحصل إنه he would never be the king. يعني رادولف ألفابيل would never be لما راحش اليوم ده عمره ما هيتوج وعمره ما هيبقى ملك. في الامتحان هيجيب أسئلة زي كده. في نوع تاني اللي هو answer the final question. في أسئلة عامة. قلنا الأسئلة دي محتاج رأيك الشخصي أنت. For example, why do you think Sabt and Fred didn't want Rassendel attend the coronation at first؟ قلنا سابت وراسندل didn't want راسندل ما كانوش عاوزين راسندل attend the coronation يحضر تتويج at first في الأول، لكن في النهاية لما قلنا هنشوفوا إن هم اللي هيضطروا ويقولوا له تعالى اعمل معروف، لكن في الأول they didn't want ما كانوش عاوزينه. why؟ زي ما قلنا إن راسندل was an identical twin كان نموذج كان توأم exactly like the king. So if he went to the coronation لو هو حضر التتويج the people would get confused. الناس كلها هيحصلها ايه؟ get confused يعني هترتبك يعني هتنزعج مش عارفين who is the real king مين الملك فيهم. عشان كده سابت and Fred objected يعني اعترضوا that إن راسندل shouldn't go to the coronation. Okay? Number 2. Duke Michael made use of يعني استغل أو استفاد من the king's weakness اللي هي نقاط ضعفه، عرف نقاط ضعفه بتاعت the king وقدر يلعب عليه بروف ذات اثبت ذلك. طبعا احنا زي ما عارفين ان the king love بيحب حاجتين، ايه اهم حاجة عنده اللي هو hunting الصيد and food. عشان كده ايه عمل دوك مايكل؟ طبعا he asked his brother to come to his hunting village انه جابوا عنده to hunt village هو to hunt animals عشان يطلع قبل في رحلة الصيد
يبقى واحد حيطول to be a king ويجي هنا يحضر. لما انتوا حاولوا تأنس عشان يصطاد حيوانات. يقعد تصطاد نقطة. الحاجة الثانية he loves that he knows that his brother loves eating. عارف انه اخوه ده بانه loves eating بيحب ايه الاكل. So he brought him جاب له delicious food, a lot of food and some cakes. And he put poison in the cake. وراح وضع the poison السم in the cake. What? To be poisoned عشان اخوه ده يبقى poisoned يبقى مسمى. And he took his place and be the king. وهو اللي ياخذ مكانه ويحل محله. ده بعض الأسئلة اللي على الجزء اللي احنا شرحناه. أتمنى يكون هذا الجزء اتفهم كده، وإن شاء الله الحصة الجاية هنكمل برضه باقي chapter 2. Thanks a lot.